Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai umekuwa na mchana mwema, na hivyo basi nakupokeza salamu zangu za jioni, masala heri popote pale ulipo. Na basi kama chumba cha habari cha HLC tayari tumesha kuandalia taarifa kamili awamu hii ya saa 1 jioni. Rais William Ruto amesema kuwa 80% ya wanaofuzu kutoka kwa vyuo vya mafunzo vya huduma kwa vijana watapewa kipaumbele kwenye usajili wa makurutu wa maafisa wa polisi na kijeshi nchini. Akizungumza kwenye hafla kufuzu kwa makurutu wa NAYE kaunti ya Nakuru, Rais Ruto amesema kuwa makurutu hao watatumiwa kwenye asasi za serikali na kutafutiwa kazi ughaibuni. Aidha, makurutu 10,000 wamehitimu kwenye hafla ya leo. To be here as we celebrate the achievements of our youth in their preparation to serve their nation and mark another important milestone for the National Youth Service community. So confirm that I have approved the modernization and the re-engineering of National Youth Service so that in February next year, we will have an additional 200 cadets that will be trained to enhance the capacity of National Youth Service to train more servicemen and women as we use NYS to grow the pool of young people that are job ready, that are ready to take up responsibilities in different sectors. Additionally, another 500 servicemen will be trained to join staff of the National Youth Service, again in the effort to ensure that National Youth Service has the men, has the women to assist NYS train more young people. Vile tutakuwa tunaongeza wale watakuwa wanakuja hapa NYS, na nimesema ya kwamba kuanzia Februari mwaka unaokuja, hawa vijana kutoka Kenya mzima namba yao itaongezeka kuwa 15,000. Enrollment ya mwezi wa 8 mwezi ujao, mwaka ujao itakuwa 15,000 ingine, na polepole kwa miaka 5 tutakuwa na vijana 1,100 kila mwaka watakao shiriki katika mafundisho ya National Youth Service. Vile vile nimesema ya kwamba ili kutumia NYS as an incubator, the National Security Council has decided that going forward, all security recruitment, 80% of all security recruitment will be from the National Youth Service. Wale vijana wote sasa tumeamua kama baraza la usalama katika taifa la Kenya kwamba wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. Vile vile tumekubaliana ya kwamba National Youth Service katika ile harakati ya kupanga vijana watakaoenda kufanya kazi katika nchi ya nje, already we are concluding negotiations with Germany, we are concluding negotiations with Saudi Arabia, we are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor, and the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training. Na mpenzi mtazamaji, baadhi ya viongozi na wakazi katika kaunti ya Vihiga wameshiriki maandamano katika eneo la Shamahoho kumtaka kaimu naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kaimosi Profesa Jack Nandi kutoendelea kuhudumu chuoni humo.
We raised our petitions yesterday in Nairobi. We presented them at the Public Service Commission. But today, when we wanted to present also our petitions at KAKA University, we met with brutality from the police. And we had just given our request for maandamano, but now we don't know. It was peaceful. We were just raising issues so that the nation should know what we are going through as the people of Hamisi. So we are saying Nandi must. Anaandika watu ya familia yake peke yake. Na sisi tumeripoti hata kwa EACC, tumeripoti kwa DCI. Lakini badala ya leo ya hiyo maneno, siku ya leo yeye anatumia polisi kufukuza sisi, na sisi tunataka kufanya ama kujulisha ulimwengu ya kwamba tuko na mtu ambaye anafanya ufisadi hapa. We are demanding for our rights as Tiriki people. We want employment in Kafuko, KAKA University, to be free and fair. Yes. He has stayed in KAKA for about 12 years, and we feel that that is enough. We are not going to condone him any further. We are appealing to the government of President Ruto, together with the Public Service Commission, that the people in Hamisi are actually suffering. Na mpenzi mtazamaji, kiongozi wa chama cha NAYE Martha Karua amewahimiza kupuuza ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa, akisema kuwa ripoti hiyo haijashughulikia masuala muhimu kuhusu Wakenya, yakiwemo gharama ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka wa 2022 na heshima kwa vyama vya kisiasa na demokrasia ya vyama vingi. Michael Kongoya Sifuna na kina cha taarifa hiyo. Kikao cha mwisho cha bunge la 12 mwaka huu kabla ya kuanza kwa likizo ndefu, kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi ametoa wito kwa serikali kuandaa kikao maalum kwa ajili ya kujadili ripoti ya NADCO ya mazungumzo ya kitaifa yaliyokuwa Bomas. It must require this house to dispense the report in the normal way as quickly as possible, to give room for the processing of the attendant instruments, okay, that come with this report. And without really anticipating anything, I suppose the leader majority might be considering petitioning you, Madam Speaker, for us to come back here before the long recess ends. The Azimio coalition, all they can do is ask for money to hold rallies and hold caucuses, political party caucuses, into the political parties. Kulingana na mawasilishi ya mwenyekiti wa kamati ya fedha Kimani Kuria, ruzuku ya mafuta iliyokuwa awali imeacha Kenya na deni la shilingi bilioni 45.8 na hazina ya kitaifa iko mbioni kumaliza deni. Serikali imeapa kuwa haitaweka ruzuku ya mafuta, itazingatia kusawasisha bei za bidhaa muhimu. Consequently, National Treasury decided to securitize this 45.8 billion shillings by issuing a treasury bond. What the government of Kenya is now doing is price stabilization and using the funds that every Kenyan pays when you buy each liter of petrol through the Petroleum Development Fund. Fuel cannot be tenable in an economy like ours, Honorable Speaker. The cost is unbearable. Wakati huo huo, kiongozi wa walio wengi amewashauri wabunge watulize jazba wakipigania pesa za ustawishaji wa maeneo bunge CDF. It is not enough for members of parliament to say there is no parliament without CDF. We have a duty and a responsibility to ensure that we make sure that macroeconomic policies that are pursued by government are right, sustainable, and those that can last a lifetime, not last an election period. Wabunge watarejelea vikao Jumanne tarehe 13 mwezi Februari mwaka ujao. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna, Kongoya. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amezidi kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kupanda kwa gharama ya maisha, akisema haya yote yanachangiwa na kupitishwa kwa mswada wa fedha wa mwaka wa 2023. Akizungumza kwenye sherehe ya kumkaribisha nyumbani naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu NAT Agri Murumba na Misi katika wadi ya Maraka, eneo bunge la Webuye Mashariki, Wamalwa amesema kuwa wananchi wa taifa hili wanapitia hali ngumu ya maisha, hasa baada ya kupanda kwa bei ya
kwa bei za bidhaa, mafuta na bidhaa zinginezo muhimu. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya. Nimekuwa Ukambani. Kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata Wakenya wengi hawajui hii sikukuu Krismasi watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Hata baada ya Christmas hawajui Januari watoto wataenda shuleni namna gani. Ni shida kubwa. So mambo yetu ni matatu nikimalizia. Sisi tumeambia Bwana Zakayo, sababu hata yule Zakayo wa Biblia, si Yesu alipomwambia ashuke, si alishuka jamani? Lakini huyu Zakayo wa Kenya, tumemwambia shukisha bei ya mafuta, bei ya vyakula, Zakayo amekataa. Tumeambia Zakayo ashuke kwa mti, Zakayo amekataa. Sasa kama amekataa kushukisha vyakula, amekataa kushuka kwa mti, watu wa Kamoto, tufanyeje huyu Zakayo jamani? Tufanyeje? Sema kwa sauti Zakayo, sisi tufanyeje? Tukate miti? Tuangushe Zakayo? Basi mtayarishe shoka, na tunashukuru tuna shoka kali hapa inaitwa banana miti. Manana omubunge abantu bamubunge bamubolere balisese bambisise kukolera babantu imu ekasi. I have no conflict nzeka mubunge wa masaita paka wakana no kokeme chikuru. Newene na kamberesi ya kamani neheme kamubolere. Lakini saa hizi kaja kolera abali mubafwe ekasi Nairobi. Maranga kukora kuriyo kuyetane ili bazungu barumanga we are going to serve humanity. Omundu wa muchachi akolere bandu ekasi. Ese mwalimu kwa Nairobi korere bantu abalimu no mulira kali transferred hiyo itakuwa kazi yangu ya kumsaidia na pension. Other Nelson, as you are moving out, you will not have a problem with the pension. I will be in Nairobi helping you how it is going to be paid. Hiyo ndio kazi naenda kufanyia hawa. Sasa watu wengine msikuwe na maneno mingi. Hata mbunge mimi niliongea na yeye jana nikiwa Nairobi. Na ndisana abirire kura mheshimiwa. Marande kuche. Sikia mzaino bande wabali na mbunge wone ndo mati ni bebe. Sikia zendo barumanu mundu kundita. Neka nafasi yone horo mugozi no karusie sikoa kati. Bakarusie nge tikiti mugozi no kumurebe. Chikorofa chikarakano kukamurebe chindare cho sai murebe wasi. Yani wangoyo nyara wamwasakira chihu cho mamara aluyachateka komusecho wo. Nyara namwasakira chihu chinyu muta mwachimbisi. Lolo ni aendele kukola busekasi yewe vokamurebe chindaro chili. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya. Nimekuwa Ukambani. Kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata Wakenya wengi hawajui hii sikukuu Krismasi watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Hata baada ya Christmas hawajui Januari watoto wataenda shuleni namna gani. Ni shida kubwa. Ukweli ni kwamba wenzetu wa Kenya kwanza hawakusikia kilio cha Wakenya. Walipoleta mswada wa fedha Finance Bill 2023, maoni yenu wa Kenya mlikataa mambo ya hiyo Finance Bill, mambo ya ushuru kuongezwa na Zakayo, lakini Zakayo alikuwa na moyo mgumu, hakuwasikiza ninyi. Akapitisha Finance Bill because he had the numbers. Vile mnaumia sasa sio sababu ati watu wanapigana Israel ama Palestine, ni sababu ya ushuru wa Zakayo. Ushuru umeenda juu zaidi. Wamedouble VAT on fuel, ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel.
Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa bodaboda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa Zakayo. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa idara ya afya kaunti ya Taita Taveta imewasimamisha kazi wahudumu watatu wa afya kutoka hospitali za Taita Taveta na ile ya rufaa ya Moi huko Voi kwa kile kinachoaminika kuwa ni wazembe kazini. Hatua hiyo imetajwa kama ambayo itasaidia kutoa huduma za afya kwa haraka. Watatu hao wamesitishwa kazi ghafla hadi wakati ambapo uchunguzi wa kina utakapokamilika kuhusu kisa hicho. Mayule naambiwa alitoka Taveta saa 8 za jioni na akaja, ambulance ilikuja vizuri na ikafika hapa Moi mwendo wa saa 9 na dakika 26. Ambulance ilipofika pale yule paramedic ambayo alikuwa amekuja ameandamana na huyo mgonjwa pamoja na jamii ama jamaa wale yule mgonjwa wakafika kwa wakati huu, na paramedic akaingia akapeana stakabadhi zile zinatakikana ili huyo mgonjwa aweze kupokewa na aanze kupewa matibabu. Lakini la kusikitisha ni kwamba yule mgonjwa alikaa kwa ambulansi kwa karibu dakika 58. Hiyo ni karibu saa moja akiwa pale kwa ambulansi. Na kwanza kabisa tumejaribu kuangalia kile ambacho kumesababisha that delay. La kwanza ni kwamba ile rufaa haikufanywa kufuatia ile tunaita national referral policy. Ni kwamba mgonjwa akitoka pale Taveta alikuja kabla hii timu ya Voi haijaambiwa mgonjwa anakuja wa aina hiyo, ili watayarishe timu ile ambayo itampokea. Maana kila case inakuanga na timu yake. So mgonjwa alipofika ikawa sasa nao kwanza kutafuta vile mgonjwa atasaidiwa, ndiposa hizo dakika 58 zikakatika kabla hule mgonjwa hajafika. Kwa hivyo tumeona hapo kulikuwa na hiyo tunaita breach over the national referral policy na ile timu ya Taveta. How tumerecommend immediately will put them on discipline ili kupunguza haya mambo ambayo tunazidi kuyaona katika hospitali zetu hapa Taita Taveta. Na ninaomba wale wako hapa, juzi tulifanya jambo kama ile pale Taveta. Tumepata mtu wako katika makosa, tunamweka katika discipline. Wengine wetu kwa sababu sisi Wataita wote na Wataveta tuko related, tunaanza kuonea mtu huruma. Kama mtu amefanya makosa akiuko kwa discipline, tuache mambo ya huruma na tuanze kuita ati ni PR. We are not doing any PR. We are serious as a government. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa katika mji wa Kakamega zaidi ya vijana 200 wanaofanya kazi ya kujifunza na kurekebisha magari katika uwanja wa Masingo viungani mwa mji huo wa Kakamega huenda wakapoteza kazi baada ya bwenyenye mmoja mjini humo kuwataka kuhama kutoka eneo hilo la kazi akidai ndiye mmiliki. Mapema hii leo vijana waliokuwa wametumwa katika eneo hilo waliwafurusha na mafundi hao wa magari wakidai hawana ruhusa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Oloch na naibu wake Enos Ebwalaba, wanasema wanafaa kuhama wakidai hawajaonyeshwa sehemu ya kufanyia kazi. Kulingana na mafundi hao, kumekuwepo na mvutano kati yao na bwenyenye huyo, juhudi za kulilia kwa kumtaka gavana wa kaunti ya Kakamega kuingilia kati zikiwa zimegonga mwamba. Kila tunapokaa wanasema hapa ni kwetu, hapa ni kwangu. Sasa tulikuwa huko juu tukaletwa hapa na county. Tumekaa hapa sasa ni 2 years. Hii ni the 4th year. The 4th year tukiwa hapa. Sasa hii tena tunasikia hapa ni kwa mwenyewe. Sasa mwenyewe anakuja, mara anataka weka beacons, mara anataka weka waya, mara anataka weka ni. Sasa tumeshindwa tufanye nini? Tumemwambia kabla hatujatoka hapa atutengezee mahali ili hapo tuende tukae hapa na iwe mahali permanent, na hakikisha ya kwamba ni mahali yale hatutasumbuliwa tena. Wakati tunaletwa hapa tuliletwa na kaunti, na wakati tulisikia ni sehemu ya mtu,
Bado tulisutu kwa kaunti, tukaongea na watu ya kaunti, wakatuambia before tutoke hapa, yule mtu anataka kututoa atatengenezea mahali tunaenda, watamuonyesha atengeneze vipande ile, atengeneze vipande ile ya kisasa ndio tuhame hapa. Lakini la ajabu hatuchatoka pato, hata hawajafanya kitu, lakini mtu ashakuja na vitu yake, washatuma watu yake ya kazi, wataki tuweke beacon wa fence. Sasa wana fence, wanataka sisi tuende wapi? Ikifikia mahali hapo utaandamana kwa ofisi ya KAKA. Sasa mwenyewe akuja tuelezeni kwa nini wanatuhangaisha na tunalipa license hapa. Vitu yote inatakana hapa tushakata. Security sisi wengine tunajifanyia security. Hakuna choo ametukiambia hapa, hakuna maji hapa. Sasa hatujui mkubwa wao ndio mbaya, hatujui town manager ndio mbaya ama ni kwa nini. Sababu hiyo takataka tuliongelea, wakakuja hata watu wa miti wakakuja, ikakuwa kwa miti, wenyewe wakatuambia watatafuta mahali pa kumwaga. Lakini mpaka sasa unaona pato iko tu. Serikali inasema inaleta employment kwa watu. Na unapofurusha watu mahali, hiyo umewakatizia riziki yao ya kila siku. Hawa watu wenye waka hapa, mimi ninasema wakae hapa. Because hapa hii, jambo la kwanza hapa ni kwa mtoni, neema niendakana iulize hawa watu hapa. Kuna mashamba watu wamenyagua hii town, wamekaa tu nazo, wamefence zimenyamaza, hakuna kitu wanafanya. Na DCC mwenye hako hapa Kakamega, ajue ya kwamba machifu wake wanazidisha uhalifu sana. Wanauza mali, chunga anajua anaenda nyumbani. Wanauza, wananunua matrakta waende watumie nyumbani. Na mpenzi mtazamaji, leo ikiwa ni siku kuu ya kuadhimishwa kwa siku ya ufisadi nchini, aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Mtaura amependekeza marekebisho kwenye mfumo wa kitaifa wa kutangaza mali kama njia mojawapo ya kukabili ufisadi. Cases we are yet to get confirmation from the DPP in concurrence as far as telecom cell is concerned. We have recommended a former CS, a PS, and some senior telecom officials to be charged. I would not like to go into names. You can go and decode that one. For Siaya County, there's an issue of misuse of money through interest collection and not surrendering. We have recommended some senior staff of Siaya County to be charged, including one who pocketed about 18 million shillings. So I think that is enough. Yes, we do not target any particular group or individuals or communities. We deal with cases of corruption wherever they happen. So if they happen to, the incidences happen to come from one particular community at any given time, it's not because that community is targeted, but because those incidences happen to have come from those particular places. So for governors, as you know, we have 47 county governments. There's a lot of corruption that has gone into the county. So it is certainly expected that when you are doing corruption investigations, most likely you'll find most of them happening in the county government, and therefore the governors as heads of the counties are going to be the ones to respond to those questions. So there's no targeting of any group or any individuals or any community. We follow corruption wherever it is. We are an independent institution. So the work that we do according to the mandate that has been given to us. Whether we get support or no support from different quarters, that's a different issue. Where we get support, we appreciate that support. But if we were to go only by cases where we have support, then we would not investigate many cases because, as you know, corruption, people come up even when there's an individual arrested or being investigated, people come up and say, you're being targeted, this is our people. So if we were to listen to those voices and then drop because we don't have support, we would not be able to accomplish our task. So really, we go according to the mandate we have been given constitutionally by the law and pursue wrongdoing wherever. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa gavana wa Siaya James Orengo amesema serikali ya Kenya kwanza imekosea sera zake na hivyo kuiweka nchi katika hali mbaya ya kiuchumi. Orengo alisema kuwa Wakenya watasonga mbele tu kwa kuwa na sera zitakazofaa, lakini sio majaribio mengi ambayo yataendelea kuumiza wananchi. Kenya can move along by getting the right policies in place. The Kenya Kwanza have gone wrong
the experiments they have tried have failed. They said they were not going to borrow, that borrowing destroyed the previous regimes. But now they are borrowing more than any other government before. They said they are not going to subsidize consumption, that they are going to subsidize production. That subsidy of production has not borne any fruit because their money is going in the wrong places. So we, as a party, as a leadership, we are dedicated to bring change to Kenya. And that change will come. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa wafanyabiashara 9 kutoka soko la Webuye, eneo bunge la Webuye Mashariki, wanakadiria hasara kubwa baada ya moto kuchoma vibanda vyao. Wakizungumza kwenye soko hilo, wafanyabiashara hao wanadai kuwa moto huo ulianza saa 3 usiku na kuteketeza vibanda 9. Moto imelipuka kwa kioski moja. Sasa hatukujua ni nini ilifanya itokee. Tukapambana nayo, tukajaribu kuzima, tukatafuta mchanga, maji nao haikuwa. Lakini mwishowe tumeenda hasara ya pesa mingi. Mimi nilikuwa na maji kidogo kama lita 60 hapa. Ndiye alijaribu kusima lakini haikuwezekana. Paka yangu ikashika. Mimi nilikuwa na vitu mingi sana, hata sikutoa, hata yenye nilitoa sijaiona. Nilikuwa na siri hapo, nilikuwa na vitu mingi, chakula hapo imeungua. Lakini hatukuathiriwa wote, sio? Mimi naona kama karibu watu 8 hivi. Na tulikuwa tumesema majina yao, tuone kama kuna shilingi 5 ya kuwapatia, hata kama ni kununua mabati 2 kurudisha, wasaidiwe, sio? Na tuwapatie heshima wale ambao waliathiriwa. Unajua kuathiriwa haiko mapenzi ya mtu, sio? Wale ambao waliathiriwa, na kama kutakuwa na kitu kidogo, wale wasaidiwe. Usitake kufaidika mahali penye mwenzako aliumia. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kuhitimisha taarifa kamili ya awamu hii ya saa 1 jioni. Na vile vile usisonge mbali, maadamu mida saa 3 nitakuwa na kurejeshea taarifa hizi. Awamu hiyo nikiwa mtangazaji wako Isaac Peculiar. Na kabla kuondoka jukwani, mpenzi mtazamaji, leo hii ningependa kukupakulia katika jungu la misamiati neno sogora, ama kisawe chake ni neno gwiji. Yani sogora, neno hilo la maanisha kwamba mtu ambaye ni stadi katika kufanya jambo fulani anaitwa sogora ama gwiji. Mpenzi mtazamaji, uwe na usiku mtulivu, tukutane panapo majaliwa.